Yes, the topic is projection of straight lines on the subject engineering graphics applicable for students studying BE BTech first year. The reference diagram is drawn on the side of your drawing sheet. Okay, it's called a reference diagram with the standard symbols or notations. Reference diagram. Okay, first you draw a XY line called as reference line using the longer scale of your drafter. It's called a reference line marked X and Y. So you have to refer previous videos on the concept of projection of planes. Okay, this is marked as X and Y. Okay, இது நீங்க கையிலே வரையலாம். ரெஃபரன்ஸ் தான் இது சைட் ஆஃப் drawing sheetல. For example, this is considered as a vertical projector. Okay, the end points marked as this is A dash. இது A ன்னு கொடுப்போம். Okay, இங்க ஒரு horizontal line draw பண்ணிட்டு true inclination with HP is theta. Thetaன்றது true inclination with HP. அதுக்கு ஒரு incline line draw பண்ணுங்க using H or HB pencil. லைட்டா draw பண்ணா போதும். 2H ல வரீங்க நீங்க. As a reference diagram, the end point shall be marked as B suffix 1 dash. இது நேரா ஒரு vertical projector draw பண்ணுவோம். Okay, using the vertical scale of a drafter. இது எங்க போய் the horizontal line passing through point A meet ஆகுதோ அந்த point தான் is marked as B suffix 1. Okay, இது வந்து இது TL true length of the line क्वेश्चनல கொடுத்திருப்பாங்க இல்ல சில क्वेश्चनல இது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் தான் true inclination with HP HP inclineனால அந்த ஆங்கிள் XY லைனுக்கு மேல வரும் θ. Okay, next incline to VP அந்த ஆங்கிள் வந்து phi is the notation. Okay, phi is the notation. இந்த ஆங்கிள் வந்து phi is the notation. Angle inclined to VP இது வந்து எங்க வரும் இந்த பாயிண்ட் தான் சே B2 னு மார்க் பண்ணுவோம். B2 னா இங்க இருந்து ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டர் டிரா பண்ணுவோம் யூசுவலி. இது எங்க போய் இந்த ஹாரிசான்டல் லைன் பாசிங் த்ரூ A டாஷ் மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் ரஃபா டிரா பண்ணுங்க. கையிலே வரைஞ்சா கூட பரவாயில்ல. சைட் ஆஃப் யூர் டிராயிங் ஷீட் தான் இது. as reference using standard notations or symbols. இந்த பாயிண்ட் B1 இது நேரா வருது B1 கொடுத்திருக்கோம். இந்த பாயிண்ட் B2 நேரா மேல வருதுனால B2 dash. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? keeping A dash as center, A dash as center, A B2 as radius, draw an arc upward. அதுக்கு முன்பாக இங்க ஒரு லோகஸ் லைன் டிரா பண்ணுவோம். ஹாரிசான்டல் லைன் இது லோகஸ். அதே மாதிரி B2 நேரா ஒரு ஹாரிசான்டல் லைன் டிரா பண்ணுங்க using the longer scale of a drafter. Okay, next என்ன பண்ணுவோம்? keeping A dash as center, A B2 as radius, draw an arc upward. இந்த arc எங்க போய் இந்த locus line கட் ஆகுது அந்த பாயிண்ட் தான் is marked as B dash. Join A dash and B dash. இந்த arc வந்து மேல டிரா பண்ணுவோம் யூசுவலா. goes like this upward. Join A dash and B dash by H or HB pencil. Is called the final front view or simply front view. Okay, இதுக்கு நேரா தான் இது B dash ல ஒரு vertical projector டிரா பண்ணினா லைட்டா இது எங்க போய் லோகஸ் லைனை மீட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் B2 B னு மார்க் பண்ணுவோம். front viewனாலே B dash வர நேரா இங்க வருது B. அது எப்படின்னா take compass A as center, A B1 as radius, draw an arc downward. இது இங்க போய் இன்டர்செக்ட் ஆகும் இந்த லோகஸ் லைனோட. இந்த பாயிண்ட் தான் இஸ் மார்க்ட் as B in the top view. Join AB. இது ஃபைனல் டாப் வியூ. டாப் வியூனாலே XY லைனுக்கு கீழ வரும். அந்த லைன் தான் இந்த லைன். Okay, AB is the final top view. A dash B dash is the final front view. இது டாப் வியூ. இது என்னது A B2 is true length தான். Same as A dash B1 dash. இதுவும் ட்ரூ லென்த் A dash B1 dash அதே தான் A B2 அதுவும் ட்ரூ லென்த் தான். இப்போ எது ஃப்ரண்ட் வியூ? A dash B dash is the front view. இந்த ஆங்கிள் தான் is alpha. அதே போல AB is the final top view. இந்த ஆங்கிள் தான் beta. Okay,
இந்த distance என்ன சொல்றீங்க a dash இந்த vertical distance distance above HP distance above HP இந்த distance இருக்கு இந்த xy ல இருந்து கீழ இருக்கிற distance பேரு distance in front of VP in front of VP for A point இது A க்கு இது A dash க்கு இதே மாதிரி இந்த vertical distance என்ன சொல்றீங்க இது XY line called as reference line okay இந்த distance வந்து distance above HP தான் distance above HP அதே போல XY க்கு கீழ வர distance வந்து distance in front of VP இது standard diagram distance in front of VP for point B க்கு இது distance above HP for point B so reference diagram வரைஞ்ச பிற்பாடு then we go to draw the fair diagram using this data okay the name of the line is PQ இங்க வந்து AB ன்னு மார்க் பண்ணிருக்கோம் இது PQ வை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் let us okay above HP location of point P above HP is 25 mm draw XY line near to X draw a vertical line this will be about HP ever distance 25 mm location of point P 25 mm is this distance above HP from here to here this point is marked as a P dash okay so this point shall be marked as P dash similarly location of point P instead of A okay in front distance will always comes below the XY line எவ்வளவு 15 mm கொடுத்திருக்காங்க from here to here 15 mm means 1.5 centimeter so mark distance so this point shall be marked as P this is front view point this is top view point okay and then you draw one horizontal line passing through P similarly horizontal line passing through P dash okay next up what is other data is given TVL na top view length so top view length means this is at the length AB1 is a TVL top view length draw your distance 80 mm is 8 centimeter okay. Draw an horizontal line equal to TVL top view length so this point is B1 கொடுத்துருவாங்க AB அப்ப இங்க PQ னா Q suffix 1 கொடுக்கணும் Q suffix 1 இதான் TVL TVL means top view length from here to here is 80 mm 8 cm okay next வேற என்ன டேட்டா கொடுங்க theta is true inclination with HP theta this angle is 25 degree take a protractor mark an angle of 25 degree with P dash as center of your protractor keep your protractor like this mark an angle of 25 degree read like this 0 10 20 25 put a point join the marked points using freehand scale true length is not given we have to complete the projections okay இது எவ்வளவு length வரும்னு தெரியாது நமக்கு இந்த angle தான் theta 25 degree so next நமக்கு இந்த பாயிண்ட் தெரியும் இந்த பாயிண்ட்னா இந்த பாயிண்ட் B இங்க இருந்து ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்டர் கிரீன் கலர்ல டிரா பண்ணிருக்க இல்லையா 2:2H பென்சில் அது எங்க போய் இந்த லைன் A dash B1 dash இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதுதான் டூ லென்த்தா அமையும் A dash B1 dash we get A1 A dash B1 dash so draw a vertical projector passing through point Q suffix 1 using 2H pencil இந்த லைன் எங்க போய் இந்த இன்க்ளைன் லைனை மீட் ஆகுதோ extend this line P dash this point shall be marked as
இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் அமையுது. B1 டேஷ்னா இங்க நெக்ஸ்ட் லெட்டர் என்னது Q. Q சஃபிக்ஸ் 1 டேஷ். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்ட் கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின்ல. எண்ட் Q இது P இங்க Q வரும். எண்ட் Q இஸ் அட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன். இதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம. யூ கேன் யூஸ் திஸ். எண்ட் Qனா இதான் எண்ட் பாயிண்ட் Q. ஒன் ஃபார் த ஃப்ரண்ட் வியூ, ஒன் ஃபார் த டாப் வியூ. இங்க கீழே வரும். அது என்னன்றது பிறகு பார்ப்போம். So next we will complete this locus line passing through B suffix 1 dash. Here Q suffix 1 dash. Locus line means horizontal line. Okay. So next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Or we will consider this PQ. Name of the line is PQ instead of AB. AB பதில் PQ consider பண்ணீங்க. Q is equal distance from reference plane. அப்படின்னா reference plane என்னதுன்னா VP ஒரு reference plane, HP ஒரு reference plane. Consider this is point Q. இது B க்கு பதில் Q இருக்கு. Is at equal distance from the reference plane கொடுத்திருக்காங்க. Equal distance என்ன மீனிங்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி பாருங்க. இங்க இருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ இந்த Q இந்த பாயிண்ட் XY ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதே டிஸ்டன்ஸ் கீழே வரும். That is its meaning. Okay. அது எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ண எவ்வளவு வருது பாருங்க. யூ கேன் செக் இட் ஃப்ரம் த டயக்ராம். டேக் இட் ஃப்ரம் த டயக்ராம். 62 mm வரும். XY இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 62. இப்போ 62 mm இஸ் தி வெர்டிகல் ஹைட். லொகேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் Q. இங்க தான் இருக்கு 62 வெச்சுங்க. அஸ்யூம் திஸ் ஹைட் இஸ் above the XY line. Above the XY line distance is 62. அந்த Q பாயிண்ட் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன். இது Q suffix 1 dash. ஓகே, இதான் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஹைட் வந்து above HP is 62 mm. In front of VP ன்றது இந்த டிஸ்டன்ஸ். இந்த டிஸ்டன்ஸ் 62 இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. that is its meaning. அதான் அதோட மீனிங். அப்ப இந்த லொகேஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் Q another end of the line. இந்த ஹைட் என்னவோ அது வந்து VP ல போய் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுமா? அந்த ஹைட் தான் 62. அதே போல இந்த ஹைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் VPயும் 62. அப்ப இங்க HP ல போய் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும். இன்னொரு அந்த பாயிண்ட் இன்னொரு பிளேன் வந்து HP ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பிளேன், VP ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பிளேன். ரெண்டுமே 62 62. அப்போ இங்க ஒரு ஹரிசான்டல் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் VP டிஸ்டன்ஸ் கம்ஸ் பிலோ த XY லைன். அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இது Q suffix 1. இது மேல இது XY லைனுக்கு மேல 62, கீழேயும் 62 எடுத்துக்க சொல்றாங்க. 62 அவங்க டேட்டா கொடுக்கல, பட் யூ கேன் டேக் இட் மெஷர் இட் ஃப்ரம் த டயக்ராம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் 62. அப்ப இங்க ஒரு 62 டிரா பண்ணா இந்த பாயிண்ட் B2 பதில் Q2 கிடைக்கும் நமக்கு. யூ மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 62. அதே டிஸ்டன்ஸ் கீழே ஒரு லொகேட் பண்ணுங்க. Using drafter scale you can measure it and copy the same. இங்க ப்ரொபோஸ் டேட்டா வரையறனால ஓகே. சோ இங்க ஒரு ஹரிசான்டல் லைன் டிரா பண்ணுங்க. இந்த ஹரிசான்டல் லைன் தான் இந்த ஹரிசான்டல் லைன். இங்க B2 லொகேட் ஆகும். அது பிறகு பார்ப்போம். சோ this distance shall be dimension this. சோ இது பார்த்தாச்சு 62 62. We'll erase this hint given in the question. So next என்ன பண்ணலாம்? இதை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம். ஃபைனல் ஃப்ரண்ட் வியூ இஸ் A dash B dash பதில் P dash Q dash. டாப் வியூ வந்து PQ வரப்போகுது instead of AB. So இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து P dash Q1 dash is the true length of the line. பாருங்க ட்ரூ லென்த் வந்துருச்சா? A dash B1 dash. இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்க P dash Q1 dash. அதுல அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இங்க கட் பண்ணா B2 வரும். இந்த லைன் எங்க கட் ஆகுதோ அதான் B2. So we'll dimension this 62 62 will dimension 62. The location of Q is at equal distance from both the reference plane. Both the reference plane HP or reference plane, VP or reference plane. That's the meaning here. We'll dimension this. Put a narrow arrow at both ends of the line, shade it.
62, 62. Center of the line up parallel to the line. Okay. Take the distance from the front view. True inclination with HP. In the angle that 25 degree. Otherwise, in the arc cut pannom. This is true length is taken from the diagram. This true length is top view. This is final top view. True length. That is, this is AB2. அப்ப இங்க வந்து என்ன இருக்கு? இங்க Q நால Q2 கொடுக்கிறோம். Okay. So join the marked points. Join PQ2. Okay. This is also same as this TL. Okay. In the angle that is phi is the notation. Angle inclined, true inclination with VP. VP நாலே actually எனக்கு கீழ வரும். That we can find out. Okay. So next எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் பாருங்க. இங்க B2 ல இருந்து vertical projector இருக்கா? இந்த B2 தான் இங்க Q2. Draw vertical projector using 2H pencil. இந்த லைன் எங்க போய் இந்த P dash வழியா போற horizontal line intersect ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட். இங்க Q1 கொடுத்திருக்க, சாரி Q2 இந்த பாயிண்ட் B2 ல இருந்து வந்திருக்குது. இங்க இதுதான் B2 dash இருக்குல்ல, இந்த சைடு வருது. இது இங்க Q2 dash letter with dash வரும் XY லைனுக்கு மேல. Next you extend this locus line. Next take your compass. இந்த arc draw பண்ண போறோம். இந்த arc keeping P dash as center, take P dash Q2 dash as radius, draw an arc upward. This arc where it intersects at locus line passing through Q1 dash. This point is marked as the final top front view Q dash. Join P dash and Q dash by H or HB pencil appears to be dark. This is one of the answer. Draw its projections. This is called final front view or front view. Okay. Next, similarly, take your compass. P Q1 as radius. In the arc draw பண்ண போறோம். Downward. P as center. P Q1 as radius. Draw an arc downward. This arc where it intersects with the locus line passing through Q2 shall be marked as Q in the top view. Join PQ using H or HB pencil appears to be dark. Is a final top view or simply a top view? Okay. Top view. So front view inclination is alpha. In the front view entry P dash Q dash. Is the inclination the angle the alpha. Top inclination is the PQ. Is the inclination the beta is a notation. இதெல்லாம் இங்க fill பண்ண போறோம். So true length you can measure it from the diagram. That is P dash Q dash. அதேதான் இங்க இருக்கும் P dash Q dash. அதேதான் P dash Q2 dash அதேதான். இதே ஒரே ரேடியஸ் தான். It's called FEL. நீங்க FEL இந்த distance மெஷர் பண்ணலாம் or இந்த P dash Q dash மெஷர் பண்ணலாம். 88 mm. True length is 88. Or இதுவும் true length தான் PQ2. Okay, true length 88 mm. Next FEL. Sorry, இப்போ true length மெஷர் பண்ண போறோம். True length என்றது P dash Q1 dash தான். Or PQ2. இதுதான் true length. We measure it using scale. பார்த்தீங்கன்னா 88 mm வருது true length. Okay, next front view length என்றது P dash Q dash is a final front view. Or P dash Q2 dash ஒரே radius தான் arc. அதனால we'll measure it like this P dash Q dash itself. It comes to 75 mm. So next TVL na top view length. Already question like கொடுத்துட்டாங்க. Next phi is the true inclination with VP. True inclination with VP. Keeping P, turn a protector, P as center of your protector, measure this angle downward.
0, 10, 20, 32 it comes. 32 degree. Next, alpha. Alpha is the front view inclination. P dash, Q dash. In the angle da. With the horizontal. So it comes to 0, 10, 20, 30 degree. 30 degree. Beta is top view inclination. PQ. Turn your protector. PS center. It comes to 0, 10, 20, 35 degree. Next, end projector. இது என்னன்றது பார்ப்போம். Draw vertical projector using 2H pencil. Already இது ஒரு vertical projector இருக்கு. P dash P. Vertical line. இது அப்படியே extend பண்ணுங்க downward. And then if you draw a vertical line passing through Q dash, it also intersects with the Q in the top view. பாருங்க. இங்க இருந்து ஒரு vertical projector draw பண்ணினா perfect vertical இருக்கணும். Not simply join பண்ணக்கூடாது. If you draw a vertical line, it will intersect with the Q. ஒரு intersect அது ஒரே லைன்ல வருது. அப்படினா வரைஞ்சது கரெக்ட்னு அர்த்தம். Okay. Draw horizontal line pass. These are distance between the end projectors. Okay. Draw put it to narrow arrow, shade the arrow, and you can measure the length. இது ஒரு vertical projector, end projector. இது ஒரு Q dash Qன்றது ஒரு end projector. So measure this horizontal distance. It comes to 65 mm. So draft scale பயன்படுத்தினா you will get correct answer and can save the time also. Okay, cross up போகாத diagram இந்த angle accurate வரும். Yeah, it's completed, looks correct. இது dimension பண்ணிடும் 25 mm above HP. 25 mm above HP நாலே அந்த distance XY லைனுக்கு மேல வரும். Draw extension line draw பண்ணுங்க. Put a dimension line parallel to P dash P. Okay, put a narrow arrow and shade it. Above HP is location of point P, 25 mm. In front of VP, distance comes below the XY line. This is 15 mm. Location of point P. I mean Q வந்து 62. And thanks for listening. Practice and score good marks. Thanks for listening. Yes. This distance is 65. Distance between the end projector. And thanks.